തെക്കെന്നും കാറ്റിനും അറിയില്ല ഉത്രാട കിണ്ടി സാധനം ഇത് വെറുതെ മനുഷ്യനെ മക്കാറാക്കണോ വീണ്ടും come on dude you can't do that no hey Adarsh bro chat section wait ಮಾಡಿ wait okay ആദർശ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ 1v1 കളിക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് പ്ലസ് ട്വിച്ചിൽ നമ്മളൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് പ്ലസ് ട്വിച്ചാണോ കിക്കാണോ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞേ കിട്ടാം സോ ചാറ്റ് വാ copy URL wait guys wait എന്താ എനിക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കാത്തത് ഗൈസ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗൈസ് എന്താ അവസ്ഥ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആദർശ ഷോർട്സ് ലൈവ് മാത്രം ഇന്ന് ഷോർട്സ് ലൈവ് മാത്രം ഇടുന്നുള്ളൂടാ ആദർശ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റൂമിട് ബ്രോടാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ അവസ്ഥ യെസ് ബ്രോ ഓക്കെ ഡൺ ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി കളിക്കാൻ വന്നിട്ട് കാരണം കുറച്ച് ഇഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് എടാ ആദർശ ട്വിച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ ട്വിച്ചിൽ ഞാനൊന്ന് തുടങ്ങി ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ഓഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓഡിയോ മാത്രം എനിക്കിവിടെ കാണണ്ടല്ലോ ട്വിച്ചില് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ മാത്രം വരുന്നു ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീനോ ഇതാ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഓഡിയോ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ നോക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ട്വിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് കിക്ക് ഇതിൽ ട്വിച്ച് ആൾറെഡി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് നമ്മളന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ട്വിച്ച് ആൾറെഡി ഉണ്ട് ഇതിൽ കിക്കില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ മോണിറ്റർ പോയത് കൊണ്ടേ ഭയങ്കര പാടാടാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിച്ചിടണം ബ്രോയെ കാണുന്നുണ്ട് എവിടെ കാണുന്നത് ട്വിച്ചിലുണ്ടോ ട്വിച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ഗൈസ് നമുക്ക് ട്വിച്ചിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ നമുക്ക് റൂം ഇടാം ട്വിച്ചിലാവുമ്പോ മറ്റേ ഡിസ്കോഡ് പരിപാടികൾ സൂപ്പറായി ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കിച്ചന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് പുതിയ വല്ല കാർഡ് കിട്ടിയോ കണ്ണാ
എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച വേൾഡ് കപ്പ് പാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ബിഗ് ടൈം. മറ്റേ മെയിൻ പാക്ക് ഇല്ലേ, കഴിയുമല്ലോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ വലിയ പാക്ക് വരും ഈ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ. ബിഗ് ടൈം വലുത്. മെസ്സിയും എമാര് ഗോളൊന്നും അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ റൊഡ്രി ആയിരിക്കും. എമാര് നന്നായി കളിച്ച ഫൈനലില് എമാരായിരിക്കും. പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഒക്കെ ആരേലും. തിങ്കളാഴ്ച വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാക്കല്ലേ വരുന്നത്? അതന്നെ വലിയ പാക്കായിരിക്കും. പടപ്പം കാട്. എടാ നീ കളിക്കാണ്ട കണ്ണ? ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ല. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങള് ഇത് കളിക്കട്ടെ, മറ്റേ ലോബി ഇടട്ടെ. ട്വിച്ച് നീ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. കമോൺ. ഇന്ന് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡില്ല. ഓണടാ നിന്റെ വിയറ, നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ തേച്ചതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനടാ കുട്ടാ? എന്തായി? ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവനെ തേച്ചു. കൂട്ടുകാരൻ അവനെ തേച്ചൊട്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വന്നില്ലേ? ഞാൻ സൈനപ്പ് ചെയ്യണം. സൈനപ്പ് ചെയ്യാം. ഇവന്മാരൊക്കെ കിക്കാ ചെയ്യുന്നില്ലേ? കിക്കാ ചെയ്യണം. ടിച്ച് വലിയ രീതിക്ക് ഇതില്ലാതെ തോന്നുന്നു. ഓഡിയൻസ് വേണം. പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഓഡിയൻസ് വേണം. ഐസോ സ്പീഡൊക്കെ പക്ഷെ വന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ഇതിലാണ്. ഭയങ്കര ടാൻ അടിച്ചോ ഫേസിലൊക്കെ. പിന്നെ ലൈറ്റും പോരാ. ശരിയാണല്ലോ. വാടാ ട്വിച്ചിലൊക്കെ ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരാനാടാ? എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. കുറച്ച് സമയം അതാണല്ലോ പ്രശ്നം. ഈ ഡിസ്കോഡിൽ കുറച്ച് നിസാമുക്ക ഒന്ന് പെരുമാറിയാലോ? നിങ്ങൾക്ക് പെരുമാറിയിട്ട് മതിയായില്ലേ നിസാമുക്ക? അയ്യോ എന്നും അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സ്ട്രീം. ഓക്കെ, റൊണാൾഡോ മെസ്സി, സ്ലാത്താൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. ബ്രോ ഇത് ഞാനൊരു 5000 വട്ടം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ലാത്താൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, നോ മെസ്സി നോ റൊണാൾഡോ. ട്വിച്ചില് എനിക്ക് വേണച്ച ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ലൈവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ. ട്വിച്ച് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മറ്റേ പരിപാടിക്ക് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ട്വിച്ച് വെറുതെ എടുത്ത് നോക്കുന്നേ. ട്വിച്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ സംഭവങ്ങള്? ആൾക്കാര് ഓരോന്ന് മ്യൂസിക്കൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ട്വിച്ചിൽ ഇരുന്നിട്ട്. എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. അന്ന് വിൻഡേഴ്സ് വന്നിരുന്നടാ അന്നൊരു ദിവസം. ഇന്നലെയോ ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റാതെ കുറെ ദിവസമായി മോണിറ്റർ ഇല്ലാണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്തു. എടാ ഇവനില്ലടാ ബ്ലിഞ്ചൻ. അവന്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ വിറ്റു. എല്ലാ അക്കൗണ്ടും വിറ്റു. ഈ അക്കൗണ്ട് എന്റെ പേരിലാക്കി തന്നു. അത് അവന് മറ്റൊരു വയ്യായിക പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രെയിനിൽ മറ്റേ മെമ്മറിയുടെ പ്രശ്നം. അത് കുറച്ച് സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അവന് മറന്നു പോകുന്നു. അവന് 2 വർഷം മുന്നുള്ളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോ ചിലപ്പോ നാളെ ഇതും മറക്കുന്നു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, ബ്രോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ബ്രോ, ആ ഐഡിയ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട്. അയ്യോ ഇതൊക്കെ സ്ട്രീമിൽ പറയാൻ പാടുമോ?
ഇപ്പൊ വേണ്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനിത് മറന്നു പോയാലേ, അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് എന്താ പ്രശ്നം അവസ്ഥ നോക്കൂ. എന്താ ചെയ്യാല് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന്. നല്ലൊരുത്തനായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്. ഓ വെറുക്കാമ്പ് എന്തടിയാടാ അടിക്കുന്നത് തേങ്ങ, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ്ടാ അടിക്കുന്നത്. ഏയ് ബ്രോ, കൃഷ്ണ ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. Beautifully dispatched. There was no reaching that. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. 18,000 ഒരു വർഷത്തിന് വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രീം ലാബ്സ്, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ഒരു വർഷത്തിനായി എടുക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു 10,000 ഉള്ളിൽ കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പ്രീമിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാത്തിനും സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സൂപ്പർ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാവിടെയും എത്താം. ഇതിലും 2 ലൈവ് പോയി ഇവിടെയും പോവാല്ലേ? കിക്കിലും പോകാൻ പറ്റുമോ? കിക്കിലും പോകാൻ പറ്റിയിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റ ലൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അതില്. ചുമ്മാ ട്വിച്ചില് ഹായ് ഗൈസ്, ട്വിച്ചില് പുതിയ അല്ല ആരുമില്ല. ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എങ്ങനെ ആൾക്കാര് വരിക? തനിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരണോ? തനിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരണം. ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് വിടും ട്വിച്ചിന്റെ. നല്ല ഐഡിയ എന്താ വെച്ചാല് എന്താണ്, എനിക്ക് കുറെ ദിവസം കളിക്കാണ്ടായിരുന്നു, കളിക്കുമ്പോ കളിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, പിച്ചിന്റെ എന്തോ ആ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തണം തേങ്ങ. അതുണ്ടാക്കിയ A case now of complete control. It's backhand! Oh, the ball's run loose here. Been indicated. Roll! And how did he not make it for Brazil? കളിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലടോ തേങ്ങ. But I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. So that was the first half and we will be back in the second half. വേണ്ട, ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ടോപ്പിക്കാണ്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അയാമാശിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നിസാമൊക്കെ വന്ന് ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഒന്ന് പെരുമാറിയാലോ എന്നാ സംഭവം. ഒരു അടി ഉണ്ടായി. അതാണ്, അത് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്ഥലം, മനസ്സിലായോ? Brazil needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Played into space. നല്ല അടി പൊട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടി കിട്ടണം. ഒരു 10-12 പേരുണ്ടായിരുന്നു. പബ്ലിക് അല്ലല്ലോ, ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഒക്കെ പറയാം. അവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിസാമിക്ക് മാത്രമല്ലോ. രാത്രി 12 മണിക്കാ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോയതാ. അപ്പോൾ 10-12 പേരുണ്ട്. അവര് 2 വലിയ നല്ല സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ 2 വയലന്റ് ആയി. 2 പേരായില്ലേ, വെറുതെ സൈക്കോലടാ. വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയാലോ, ആ ഒരു നിമിഷം അങ്ങനത്തെ നിമിഷമാണ് അവർക്ക്. നമ്മളങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. എന്നിട്ട്
ചുമ്മാ ഹലോ 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 എന്താ പറയാ ഒമാര് ഒരുമാതിരി അണ്ണന്മാരെക്കാളും മോശം ഒരുമാതിരി ഒരുത്തരെ 500 ഒരു കെട്ടെടുത്തിട്ട് എന്റെ കാണിച്ചിട്ടേ ബ്രോ അയ്യോ ദിസ് മണി യു വാണ്ട് എനിത്തിങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നത്തിങ് ബ്രോ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉന്തുന്നുള്ള എന്നിട്ട് അവന്മാരെ കൂടുള്ളവര് അവന്മാരെ പിടിക്കാണ്ട് നമ്മളെ പിടിച്ച് നിർത്തി രണ്ടുപേരെ മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ഓരോന്ന് കിട്ടി തിരിച്ചോരോന്ന് കൊടുത്തു അത് വേറെ പ്രഷർ കയറിയില്ലേ എനിക്ക് സുഖം സുഖമായി പോകുന്നു നിനക്ക് സുഖമല്ലേ അല്ല എന്തിനിപ്പോ സുഖം ചോദിക്കുന്നത് എന്തായി എത്തിയോ തിരിച്ചു വീടെത്തിയോ ട്വിച്ചില് ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതിന്റെ ലാഗ് ആയിരിക്കുംടാ സ്ട്രീം മറ്റേ ലാഗ് ആവുമല്ലോ എന്നാ ഫൈനൽ എത്തിയില്ലേ സൂപ്പറാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ളവരും വരും ഇവിടെ പൊളിക്കന്നെ എന്ത് കളികളാര് എവിടുന്ന കളികള് എല്ലാരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 80 മിനിറ്റ് വരെ എന്തായാലും ഗോൾ അടിച്ച് കേട്ടില്ലേ കേറ് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ രാവിലെ വരെ ഉറങ്ങില്ല സുഖം ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഒന്നിച്ചാ കാണുന്നത് ഇതെന്താണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതിനാണ് എസ് ഏതിനാണ് ഞോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മണ്ണച്ചരടിയിലെ പൂത്താലി ഫൈനൽ നാളെ രാത്രി ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് പേര് ഒരു ഗ്രില്ല് മേടിക്കാനുള്ള പ്ലാനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ബ്ലിങ്കിറ്റിലും മറ്റേ അത് കളിക്കും എല്ലാവരും കളിക്കും കാരണം ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസ് ഉണ്ടല്ലോ എംബാപ്പയ്ക്ക് ഗോൾഡൻ സുഖമാണോ വീട്ടിൽ വന്നോ നോ വീട്ടിലെത്തിയില്ലേ നീ അപ്പൊ എവിടെയാണിത് വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങ് സേട്ടനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താൻ എന്താ ഇവിടെ ഇതെന്താ രണ്ടെണ്ണം കൂടി വന്നിട്ട് മുടിയാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരുമാതിരി ആയിരിക്കുന്നടാ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രിസി പോലെയൊക്കെ ആയി മുടി മൊത്തത്തില് മെസ്സി ഉണ്ട ലൈറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തത് വലിയ അടിയാണ് മുഖം ആകെ ഡാർക്കായി പോകുന്നു ലൈറ്റ് ഇല്ല ലൈറ്റ് ഭയങ്കര കുറവടോ ലൈറ്റ് എത്ര അടിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റ്സ് അല്ലടാ നമ്മള് നല്ലവനാണ് അറിയാലോ ബീസ്റ്റേ ഹായ് മാച്ചു ഹായ് ഞാൻ പാലക്കാടിലാണ് പാലക്കാട് എന്താ പരിപാടി പാലക്കാട് 2 പെൺകുട്ടികൾ ചാറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ചാറ്റിൽ ആൾക്കാരെ എണ്ണം കൂടുന്നു കണ്ണ ഇന്നലെ കുറെ വട്ടം ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തല്ലോ മറ്റേത് ഷെഡ്യൂൾ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ബ്രോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് കളിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആവുന്നില്ല യൂട്യൂബായിട്ട് കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്ട്രീം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നാട്ടില് ഭയങ്കര ചൂടാണോ ഇവിടെ മഴ പെയ്യില്ലാതെ പാലക്കാട് 5-6 ദിവസമായി അയ്യേ ഒന്ന് മൂടി നിക്കണ്ട് പെയ്യാവോ ഇവിടെ പിന്നെ മഴയെ പെയ്തിട്ടില്ല
ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം മഴയില്ല, അറിയോ? ഇവരൊക്കെ തള്ളാണ്, ഈ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ, ഈ ചിന്നും മാളും ഒക്കെ തള്ളായിരുന്നു കിടന്നിട്ട്. ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബാംഗ്ലൂർ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടയാണ്, തേങ്ങയാണ്, മാങ്ങയാണ്, ഉണ്ടംപുരിയാണ്. മഴ ഇല്ല, തണുപ്പില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഫുഡ് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കുള്ളത് രാവിലെ ഉള്ളത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 12 മണിക്കാണ് കഴിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചില്ല, വയ്യായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. മഴ ഇന്ന് പെയ്തു. പാലക്കാട് നിന്ന് മഴ പെയ്തോ? അവിടെ നിന്ന് മഴ അറിയില്ല, എനിക്കറിയില്ല, എന്തൊക്കെയോ കണക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ലിസാനെ ഹായടാ. അർജന്റീന ഫൈനൽസ് പൊട്ടൂടാ, നിങ്ങൾ പൊട്ടൂടാ, സ്പെയിന് തോപ്പിക്കൂടാ. ലക്ഷ്മി അമ്മാള് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂടാ. ലക്ഷ്മി അമ്മാള് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കൂടാ. ലക്ഷ്മി അമ്മാള് ചാടി ചാടി പോവുകയുള്ളു, അവിടെ എത്തില്ല. ലക്ഷ്മി അമ്മാളെ നിങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കണം ഞങ്ങളെ. മിലാൻ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ. മുന്നേ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആര് ജയിച്ചാലും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, അത് വേറെ. ഓ ഇസാന് ബാർസ ഘടകമാണല്ലേ, അതാണ് 2 ടീം ജയിച്ചാലും സന്തോഷം. സ്പെയിൻ. ഓ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ചെറ്റകളടാ, പോടാ. ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പില്ല എന്നാ പറയാ. ഉളുപ്പില്ലാന്ന് കാരണം ഉളുപ്പുണ്ടോ? എ ടീമും ബി ടീമും ഫൈനലിൽ എത്തി എന്ന് പറയാന്. ഒറ്റ ടീം വെക്കടേ, എന്നിട്ട് ബ്രാച്ചുകൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളെ. ഫൈനലിസ്റ്റിന് ഉണ്ടാ. ഈ കൊല്ലത്തെ ബാംഗ്ലൂർ വെതറാണ് ഷിറ്റ് വെതർ. ഒറ്റൊരു തുള്ളി മഴയില്ല. ജൂലൈ കഴിയാനായി, ഓഗസ്റ്റായി, ഇനി മഴയില്ല. ഇപ്പൊ എന്ത് പൊട്ട വെതറാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ. ഓക്കെ, ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കല്ലോ ട്വിച്ചില്. ഗൈസ് നമ്മൾ ട്വിച്ചില് പുതിയതായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്വിച്ചിൽ വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്വിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ട്വിച്ചിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അല്ല ലൈവ് പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കമ്മിങ് ജോയിൻ മീ ഓൺ ട്വിച്ച് യു ക്യാൻ. ഓക്കെ, ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ട്വിച്ചിൽ എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്ത്. ലിങ്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല. ബാംഗ്ലൂർ വെതറോ നിങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, ബാംഗ്ലൂർ തേങ്ങയാണ്, മാങ്ങ വെതറാണ്, ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് വെതർ. ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓഫ് കോഴ്സ് ട്വിച്ചിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഗൈസ്. Come on. That's destined for the flank. ബ്രോ എന്റെ കളി എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളടാ നല്ല കളിയായിരുന്നടാ. Schneider. വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ആവില്ലാന്നോ? നിങ്ങളുള്ളപ്പോ നല്ല വെതറായിരുന്നു. നീ ഇപ്പോഴല്ലേ ഇല്ലാതിരുന്നു, ഇത്രയും മാസത്തിൽ നീ 2 ദിവസമായിട്ടുള്ള നാട്ടിൽ പോയിട്ട്. എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാ? വേറെ വല്ല വഴിയുണ്ടോ നോക്കിയാ? ഒന്നുകൂടി ഇത് ക്ലിക്ക് ആക്കി. Oh, he's been caught napping. Martinez plays it in. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. എനിക്ക് ക്ലിക്കാക്കുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ടാസ്ക് ആണ്. ഐസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യോ ട്വിച്ചിന് ലിങ്ക് വരുന്നുണ്ടോന്ന്? വാളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ. ബോട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. ഉണ്ടംപുരി കളിയായല്ലോടാ. Zanetti tries to clear. He's having a hit. And that's what you call inspired goalkeeping. Rodri clearly thought he had the beating of the keeper. റീലൊക്കെ കത്തിയില്ലേ നമ്മുടെ സ്പെയിനും അർജന്റീന ഫാൻസും ഒന്നായി അറിയട്ടെ. അത് 2 സൂമ്പി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫൈനലിലെത്തുന്ന എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയും
That's been intercepted. He read that really well and stopped it. ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു And പൊട്ടന്മാര്. now they can spring out of defense. പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചു. മര്യാദക്ക് അതേപോലെ കളിച്ചാൽ മതി. Promptly onto that. വെറുതെ 10-15 ഡിഫൻസിനെയും കണ്ടിട്ട് അയാളെ നേരിട്ട് കത്തിക്കുന്നിട്ട് വെച്ചല്ലേ. Oh, he had to make that and he did. അത് മൊത്തം തെറിയാണ്. ഈ ഇംഗ്ലണ്ട് ഭയങ്കര ബാഡാണ്. ഷബാ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ. പഡ്വക്കേറ്റ് സാക്കേനും ഒന്നും ഇറക്കിയില്ല. ഞാൻ അവരൊക്കെ ഇറങ്ങും പെട്ടുപെട്ടിരിക്കുക. ഒന്നും ആരും ഇറക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ റാഷ്ഫോർഡിനെ ഇറക്കിനെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറക്കിയാൽ മതി. ഡിഫെൻസീവ് ആക്കണം. ഡിഫെൻസീവ് ആക്കി കളി. ഒരു ഗോളിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും? ഒരു ഗോളൊക്കെ പടപടയെന്ന് അടി. എത്ര ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും കൂടി പോയാ? ഇതിനാണെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് കളിക്കുക. അത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഈജിപ്തിനൊപ്പം ബെല്ലിംഗ്ഹാമൊന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യണതേ ഞാൻ കണ്ടില്ല. കളി മാറി, ഒരു കളി മാറ്റി മൊത്തത്തിൽ. മട്ടത്തിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കളിച്ചാല് കളിക്കായിരുന്നു. ഫുള്ള് വിങ്ങിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു കളി. കഴിഞ്ഞ മറ്റേ നോർവേയുടെ ഒപ്പൊക്കെ കളി. So neither team were able to take the lead, but it has been for the lack of trying. Reflections on the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half. And so, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. മിലൻ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ. സെയിം റൂം തന്നെടാ, സെയിം റൂം തന്നെ. So into the second half. well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They let's hope the game comes to life sooner rather than later. Schneider conjures space where few can. Passes coming off in. അടുത്ത കളി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനൊപ്പം ഒരു കളിയായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇടാം. വേറെ റൂമായിരിക്കും. അപ്പൊ മിലൻ റൂം മാറുവേ. And here's Bale. മറന്നു. എടാ നല്ല കളിയായിരുന്നടാ. ബെർക്യാമ്പും കൊണ്ട് നീ കളിച്ച്. ഞാൻ കുറെ ദിവസം കളിക്കാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ടച്ചും പോയി പോലെ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ കണ്ടാ അവൻ മുന്നേ തൊട്ട് മേലുണ്ട്. ആ ഇത് ഇങ്ങനെ ഗോള് വീണ്. ആരാ ഗോൾ കീപ്പർ? എന്റെ സ്മൈക്കിള്. ഞാൻ ഫുൾ സ്പെയിൻ ടീമായിട്ടാ കളിക്കുന്നത്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കളിക്കാനുണ്ട്. അടുത്ത അയമാച്ചിന്റെ കളി പെട്ടത് വരാനില്ല. എന്റെ പെടുമ്പോ എക്സലന്റ് ഇടണം എല്ലാരും. എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ മണ്ടന്മാരെല്ലാരും ഡീഫോമാണ്. എംബാപ്പെ, ബെല്ലിംഗ്ഹാം, ഡെബ്രൂനെ മണ്ടന്മാരും പോയി കളി തോറ്റിട്ട്. എല്ലാരും കളി തോറ്റു. എന്റെ ടീം മൊത്തം വിനീഷ്യസ്, ബെർണാഡോ സിൽവ. എന്റെ അടുത്താണ് സ്പെയിനും അർജന്റീനയും ആരുമില്ല. ഇതെന്താ? അടുത്ത കളി കളിക്കണം നമുക്ക്. അയമാച്ചിനെ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വാമപ്പായിട്ട് ഞാൻ വരാം. കുബാർസിക്ക് നല്ലൊരു കളി. പ്രായമില്ല എന്നിട്ടാണ് ഈ കളി. പെഡ്രിനെ അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റി സ്ക്വാഡിന്ന്. കളിക്കണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഗോൾ അടിക്കും. ഇപ്പോഴും പ്രോപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ഇല്ല. നമ്മള് ഇറക്കം ഇങ്ങനെ എല്ലാരും തോറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമ്പോ മിക്കൽ മറീനെ വന്നിട്ട് 2 ഗോൾ എടുത്തിട്ട് പോകും. പാറ്റ് പ്രാന്താവുന്നുണ്ട്.
deftness of touch, received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the touch before the finish is often the critical part, and we've just seen an example. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. 2 added minutes has been indicated. Gerrard. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Now it's Cristiano Ronaldo. Howson. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong. ലൈറ്റ് ഇല്ല തീരെ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇതൊക്കെ ആകെ ഡള്ളായിരിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ. ഒരെണ്ണം കൂടി മോണിറ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുക അപ്പോഴാ. ഓക്കെ ഗൈസ്, റൂം ഒന്ന് മാറ്റണ്ടേ, ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒരു കളി കളിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ആ എടാ ആ പറഞ്ഞോ. 10 19 സുഖാടാ 12 46. ഓക്കെ ഗൈസ്, കെവിൻ ബ്രോ നൈസ് കളിയായിരുന്നു ബ്രോ. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കളിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ടച്ച് പോയി, ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ. നമുക്കിനി നാളെ കളിക്കുമ്പോൾ പൊളിക്കാം, അടിപൊളിയായി കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നീ എല്ലാ ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നിസാം ഹംസ മാത്രം വന്നിട്ട് പോയി. പോപ്പേ ഹായ്ഡാ ഫുഡ് കഴിച്ചോടാ. പോപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ, സ്ട്രീം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സീറിനെ ഹായ്ഡാ. ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോന്നോ? ലാഗോ? എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം. എല്ലാരും ട്വിച്ചിന്റെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കും. ആ നൈറ്റ് ബോട്ടിനെയും കൊണ്ട് ട്വിച്ച് പറയുമ്പോ ട്വിച്ചിന്റെ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റും. അത് എനിക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന്. നീ മാറ്റിയതല്ല, 3 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. എന്തിനടാ 3 അക്കൗണ്ട്? അതെ, യൂട്യൂബിൽ എന്തിനാ 3 അക്കൗണ്ട് നിനക്ക്? എടാ ഇതിൽ ട്വിച്ചിൽ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ട്വിച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ? ഈ സാധനത്തേക്ക് കയറുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്? ആ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഗൈസ് സാധനം പോണ്ട്. ഹലോ ആ പറയാ ഇല്ലല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്ത് ടീമാ അത്? ആരാ ബാർസലോണത്തെ സെന്റർ ഫോർവേഡ്? ഒബമയോങ്. ആരെ? അതല്ല, ആരാ സബിലിരിക്കുന്നത്? സബില് അതെന്താണ് അവന്റെ പേര്? അയ്യോ, സാവിയോള. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മാച്ച് ആടാ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മാച്ച്. ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പോയി കളിയാനാ ഫ്രണ്ട് മാച്ച്. ഓക്കെ, ഈ സ്നൈഡർ ബിറ്റ്സ് അല്ലേ? ആ കമോൺ ഗൈസ്. ട്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു സുനാപ്പി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതാ നമ്മൾ ട്വിച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡിസ്കോഡ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ട്വിച്ചിലായിരിക്കും നമ്മൾ പരിപാടി നടത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്വിച്ചിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം, എല്ലാവരും ട്വിച്ചിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്ത് ഏതിന്റെ? ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണോ? ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We are just getting started. Now then, this man really is a legend, perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football. Kylian Mbappe, full power race, മാപ്പിളേ. മാപ്പിളനെ കൊണ്ടല്ല. Without a doubt, pure class. Mbappe. And that interception was most necessary. That was well played.
Well stopped. Marcelo. Oh, there's a probing ball. Tries to pass it through. Navarro Gets across to intercept that. Bellingham. Well, that tackle was sturdy. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And that is expertly dealt with. Accurate pass. Donatoni. Lovely pass, but can he get there? Patience, the overwhelming virtue in this game so far. Chips it through. ഫോം ഔട്ടാണ് ഗൈസ്. തീരെ ഫോമില്ല. The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So a breakthrough already. Rodri knocks it into space. It's Bale! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? എംബാപ്പുവിനെ സെൻട്രൽ ഫോർവേഡ് യൂസ് ചെയ്യണവനാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഇത് സ്പീഡിന്റെ കാര്യം? Now it's Cruyff. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And here's Bale. Couldn't squeeze it through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. മലരെ നിന്നെ കാണാതിരുന്നാൽ. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And it's De Bruyne. Well, that is a good ball to find him. Mbappe തള്ളിട്ടു. Marcelo. Oh, what a mistake! Big chance! And that's it. Quite incredible spell. Flying. And that will surely be one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Today is bad day for me, guys. Guys, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Come on, guys. എല്ലാവരും ചെയ്യാം. ലൂസിംഗ് സ്ട്രീക്ക് ആണ് ഇന്ന്. ലൂസിംഗ് സ്ട്രീക്ക് ആണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരു 4 ദിവസം എന്തോ ആയി കളിച്ചിട്ട്. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bharat Gale. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick up that killer ball. Just cruising! They are cruising! They are purring, truly purring. Mbappe hat-trick. Any simpler than that, but he's certainly not complaining. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is such a dominant performance. The defense are sick of the finish just yet. 3-0 and things are starting. മലരെ ഇന്നത്തെ കളിയൊക്കെ പോയല്ലോ. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. നീ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്? നീ വെറുതെ കണ്ടാ നമുക്ക് മറ്റേ കെമിലിയൻ കളിക്കടാ. മെക്ക കെമിലിയൻ അത് പെയ്ഡായില്ലേ? പെയ്ഡാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഡൈയിങ് ലൈറ്റ് പെയ്ഡായിരുന്നല്ലോ. നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. ഞാൻ ഫോണില് പക്ഷെ വരാൻ തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ. നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഫോണിലോ അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ. ലാപ്പിൽ പിന്നെ ആരാള്? നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാം, ആൾക്കാരെ ഒപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കാം. മൈക്ക് പുതിയ ലാപ്പ് എടുത്തു എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കും. ഇത് രാത്രി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാണ് ഇത് പബ്ജി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. കമീലിയൻ അല്ല, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടൈം 10:30 ആ ടൈം വരെയൊക്കെ
പാതിരാത്രി കളിക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂടെ ഒപ്പിക്കും. ഫോണിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഓഡിയൻസ് കിട്ടും. ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഗെയിം? അതന്നെ വൈകാണ്ട് വരുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു കണക്കൂട്ട്. ഇതെന്തോന്നടാ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര ബാഡാ ഗൈസ്. അയ്യോ ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു കളി. കുഴപ്പമില്ല കളിക്കുന്നിപ്പോ എന്തായാലും. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. He's a sharp little ball here. And they're back on the ball again. Aubameyang receives it in a good position. എന്നെ മോനെ. Bellingham now looking to orchestrate. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Alonso. That's been cut out. Well played. Tony. And it's Gerrard. Zanetti. 2 added minutes has been indicated. De Bruyne. Can he spark a counter here? Now it's Cruyff. He's picked his way through. And Cruyff. Oh, terrific save. തേങ്ങാക്കൊല. Right, and he knows it. De Bruyne with the short one. Cross needs to be good. The whistle's gone. First half. വൻ സീനാണ്. മെക്കാക്കമ്മിലിയൻ ഉണ്ടാന്ന് നോക്ക്. അല്ലെ ഫോണിൽ വരുമ്പോത്തിന് സമയം എടുക്കൂടാ. അപ്പത്തിന് അതിന്റെ ആ ഒരു സാധനം പോകും. നോക്കാം. ഇത് ഓൺലൈൻ ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് ക്രാക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. കറന്റ് ഓൺലൈൻ ആണല്ലോ. നമ്മൾ ഡൈ ലൈറ്റ് ഒക്കെ പിന്നെയോ കുറെ കാലം ആയതുകൊണ്ട് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൾറെഡി ക്രാക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു. Mbappe powering forward here. Oh, Isa. Mbappe clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do it. Chance for a shot. Well, there's the clearance. De Bruyne. ടച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോയി എൻ്റെ. Now it's Bellingham. ഇന്ന് ജിമ്മിന് പോകണ്ട നീ? Gets on his bike and on the move. No, ഇനി വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം. Really robust. എന്താ? ഉറക്കം ശരിയാകുന്നില്ല. ഞാൻ ആ ടൈമിലെ പറഞ്ഞ. De Bruyne. Schneider. ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല തലവേദന ഉറങ്ങാൻ ഞാൻ ഈ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയാണ്. De Bruyne. ഇപ്പൊ എന്തായാലും De Bruyne making good progress on the right hand side. ഈ പാതിരാത്രിന്റെ കളിക്കൊക്കെ പിള്ളേര് വരുമോ കാണാൻ? They've had their chance to regroup. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പോയി. Now they've got to stir a revival. വിഷ്ണാണ്ട് ഇരിക്കും. Better and so did he. വിഷ്ണാണ്ടൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഓടി. എല്ലാരും കൂടി കാണുമ്പോൾ Well, I think he just is concentrating on the shape. ഇവിടെ ഞാനും സൂര്യയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഹേറ്റ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനം നിർത്തി. നോട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ്. എന്താണ് ബ്രോ റിസൾട്ട് വന്നു +1 ഫുൾ A+. പോടാ പാടുവാടാ നീ. ഫുൾ റിസൾട്ട് വരുന്നത് കൊറേ കാലായില്ലേ? കൊറേ കാലായി വന്നിട്ട്. അത് വന്നു. പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങിയില്ലേ കോളേജിൽ. Unable to make it happen for all his good intentions. കളിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. നീ ഏതാ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ? CBSE ആണെങ്കിലും വരണമല്ലോ മുംബൈ. Now it's Bale over to the right flank and there's green grass ahead of him. He's got away. And this is Judge. ഈ ജറാണെന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ. And the keeper couldn't hold it. And yes, ഞാൻ ഫ്രീ ജറാണല്ലേ? some heroic goalkeeping. ഇന്ന് 3:30 വന്നേന്നാ. ഇന്നോ നിങ്ങൾ CBSE കാർക്ക് ഇപ്പൊ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാടാ? അതെ തുടങ്ങിയെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ്. Well, they may be down, but they're in no mood to go quietly. Well, that was well positioned. അയ്യോ കൊടുക്കു സാർ, കൊടുക്കു സാർ, കൊടുക്കു സാർ. And he's going to have his name taken. Sometimes a loose foul can കൊടുക്കു സാർ. different spell of play and it makes even കളിയുടെ ദിശ മാറുന്നതാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ മുഖത്ത് എണ്ണയും തേച്ചു ഇത് തലയിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഡാർക്കാവും. ഭയങ്കര എണ്ണ തേച്ച മുടി ഒരുമാതിരിയാവും.
എൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ എന്തോ ഡള്ളായിരിക്കുന്നു ഫേസൊക്കെ. അത് കൊറിയൻ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം. അതെ, അതൊന്നും താങ്ങില്ല. ഓസ്ട്രേലിയ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. ഫേസ് വാഷ് നടക്കും. ഫേസ് വാഷ് ആണ് പിന്നെ സനു കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അതെ, ചെലവ് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഫുൾ A+. ആ സൂപ്പർ ചാറ്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Number 9, Bellingham. And here's Aubameyang. De Bruyne. That is a brilliant interception. Number 8, Vinicius Rijkaard. Junior. That's been intercepted. That's great positioning. So good from. Oh, good take in a good area. Shapes to shoot. അമ്പോ, ഇതെന്തത് ഇങ്ങനെ ഗോൾ അടിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഓബമയാങ്. Another moment of magic. എനിക്കാണ് വിനീഷ്യസ് അറിയില്ലേ? Wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. So could they be onto something here? I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. That's an excellent interception. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. That is lovely. It's a little off target. Schneider. അയ്യേ, ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടാനാൻ വെച്ചത്. എൻ്റെ എയിമ് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റി. Bernardo Silva. In towards the back stick. And he's there to clear it. This is the time you need that pace. ഓഫല്ല. അയ്യോ, ഏയ് കംബാക്ക് ആശിക്ക് ബോയ്, കംബാക്ക്. ഇത് ഇവിടെ ഫുൾ A+ ഒക്കെടാ. ഇന്ന് നടക്കില്ല. ഇന്ന് എന്റെ ഡേ ഒന്നും അല്ല. ഇന്ന് ഭയങ്കര ഷോകടാണ്. And with that, the hat-trick is complete. Well, talk about being on top. Oh, he's been caught on it here. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Bernardo Silva. Time is running out here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best. കണ്ണവാറോനെയാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത്. അതിപ്പോ നല്ല സ്പീഡ്. Finish, no half measures from here. പിന്നെ ഉമ്മാരൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ടേ, അവൻ തന്നെ വേണം. And it's Schneider. Now there's a fine ball. Can he finish? അത് ഓഫ്. എന്തായി? And the whistle's gone. Presumably for ഓഫ്. ബെനറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ സബ് ഇറക്കി കളിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് ശരിയാവില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റേതുപോലെ സബിനുള്ള അത്ര നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല. ബെസ്റ്റൊക്കെ ഇരിക്കണ്ടേ ഇറക്കി വന്നിട്ട്. He's got plenty of space out wide here. Now it's Vinicius Junior. എൻ്റെ പൊന്നു മച്ചാനെ. He's had a fair tumble under that challenge. Zanetti kept away. ഡാനിയൽ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. വിനീഷ്യസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റി. And there goes the whistle. Those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing. Miss കണ്ണാ Was decided. അതാ. Please take this Well, how will we look back on that? തിരിച്ചിങ്ങനെ കേറി ബെല്ലിംഗ്ഹാം സീനാണ്. ബെല്ലിംഗ്ഹാമിനെ മാറ്റിയപ്പോഴാണ് കളി പെട്ടത്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാനൊന്ന് ട്രാക്കിലെത്തണം. ഞാൻ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെടാ ഓക്കെ. ഒരു 5:30 വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് മറ്റേ സാധനം പിടിക്കാൻ പോകണം. ഒരു 5:30 ആകുമ്പോൾ പോവുള്ളൂ. 6 മണി വരെ ഉണ്ടാവണം. 5:30.
ഓക്കെ ഗൈസ് ബൈ ബൈ. ട്വിച്ചിൽ എല്ലാവരും കയറി ഫോളോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. നീ വായോ, കഴിച്ചിട്ട് വാ. ആ വരാം. ഓക്കെ, ട്വിച്ചിൽ എല്ലാവരും കയറി ഫോളോ ചെയ്യുക ഗൈസ്, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ബ്രോ. ഫുൾ ബിൽഡപ്പ് ഗോൾസ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫുൾ ലക്ക് ഗോൾസ്. അത് അങ്ങനെ ആടായില്ലെങ്കിലും ഇത് വെറുതെ മിലൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് കളി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഗോൾ അടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. ശരിക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, ബ്രോ ഗുഡ് വയ്ക്കാം, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഫോം കിട്ടുമല്ലോ. സുശീല തോമസ്, ഹായ് ബ്രോ. മിസ്ട്രോ ഹായ് 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 ഹായ്. വെണ്ണേകം പൊണ്ണാക ഉരുവാണതോ എന്നേകം എന്നെ പാത്ത് കളിക്കുന്നു ആരേലും. എടാ എൻ്റെ കോഡ് അടിച്ച് കയറിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കോഡ് ഇട്ടോ അവരിപ്പോൾ കയറിക്കോ. ഓക്കെ, 1v1 കളിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കോഡ് ഇട്ടോളൂ. അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, നൂർജഹാൻ ഹായ് 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 ഹായ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സുഖാട ബൈസൺ ബിനോയോ, എന്താ ബ്ലസൻ ബിനോയ്, കുറേ നേരമായി. എടാ ഇപ്പോൾ കോഡുണ്ട്, ഈ കോഡിൽ അടിക്കുക, ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂടാ, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സോറി ബ്രോ. എങ്കൾ മനதை കൊള്ളയടിത്താൽ இந்த சந்திரவும் மந்திரவும் எங்க சென்று படித்தால் விழிய செய்து. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So things are underway. Roberto Baggio. Oh. Closing in on goal. എനിക്കിത് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ. Did well to stay calm there. Now it's Aubameyang. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Roberto Baggio. Luis Suarez. സ്ലോ അല്ലേ. And it's Messi. This tries a shot. Goal! Barcelona. കംബാക്ക് അടിക്കണം ബ്രോ. ഞാനാ കളിക്കുന്നതെന്ന്. എന്താടാ നീയാണോ കളിക്കുന്നത്? ഞാനും So a breakthrough already. Messi. എടാ ഇതെന്താ ലാഗ് അടിക്കുന്നടാ. എടാ ഗെയിമിലും മെസ്സിക്ക് ഫിഫ ഇത് കൊടുക്കുന്നോ? ഇത് ഈ ഫുട്ബോളാണോ? A quite incredible spell. They are flying. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. And now he has two. Barcelona are doing very nicely, thank you. Yeah, it's all happening now. There's been a... Aubameyang! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ലാഗിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. And the finish! ഒബമയോങ് അങ്ങനത്തെ ഫിനിഷൊക്കെ ഒബമയോങ് വേറെ നൈസായിട്ട് കളിക്കും. നൈസ് ഫിനിഷാണ് ഒബമയോങ്. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position I think would probably fluff that, but not this fella.
Shifting momentum perhaps. എന്തോന്നടാ Oh, we have സ്ലോ a very different game in our ലാഗടാ. hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. Howson does really well there. He is strong. Let's head it upfield. ഹൗസൺ That is ഹ്യൂസൺ ended up in ഹൗസ് എന്ന് no പറയുന്നത്. man's land. Vieira. Here's the return pass. And here's Messi. That's good play from him. Messi going face to face with his great rival. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. That's good running with the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Zanetti. Some good work on the right flank here. Rodri. Messi. Challenge just a bit on the firm side. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Has been indicated. Now it's Roberto Baggio. Donatoni. ലാഗ് 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 ലാഗ്. Well, the scoreline at half time. എന്ത് ലിങ്കോന്നാ. അല്ല, ഇത് ട്വിച്ചിന്റെ ഇടയിൽ ട്വിച്ചിന്റെ ലിങ്കാണ്. ഇത് നീ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കി ആളോ. ക്ലിക്ക് ആവണില്ല. ലിങ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊക്കെ ക്ലിക്ക് ആവുണ്ടല്ലോ. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that അല്ല അത് focus and try to ട്വിച്ചിന്റെ lift the അതാണ്. purpose അതിനിപ്പോ again. They want a good ഞാൻ start to the കുറച്ച് second വേറെ half. കുറച്ച് പരിപാടികൾ, അതായത് കോപ്പി റൈറ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ വെച്ച് പരിപാടി നടത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ പരിപാടി, അപ്പോൾ നമുക്കത് ട്വിച്ചിൽ കൂടെ സ്ട്രീം ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അത് റീൽസ് ഇടാം എന്നുള്ള മൈൻഡാണ്. ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ക്ലിക്ക് ആവാത്തത്? ഇപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും എനിക്കൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ ക്ലിക്ക്. ലാഗ് ഉണ്ടടാ, ഗെയിം നല്ല ലാഗടാ. എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, ചില നേരത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മളങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാഗ്. താങ്കൾക്ക് കമൻസ് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒരുപാട് ഡിലേ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് മൊത്തത്തിൽ സ്ട്രീമിലാകാം. പോടോ. And he should have made them pay. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Davids. And it's Baggio. Roberto Baggio really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Tries to pass it through. Hey. Nice interception, well timed. പാസോ അടിക്കണ്ടേ? Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Davids cuts it out. Messi, very much a man of this moment. പാലക്കാട് എന്താണ് മാളു പരിപാടി? Aubameyang is being harried and hassled. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? ഒരു കളിയും കൂടി നോക്കാം, അത് നടക്കുള്ളൂ. വീണ്ടും തുടങ്ങി ഈ എക്സൈറ്റലിന്റെ തല. എക്സൈറ്റിൽ എന്നും എത്തണം. ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയത് വീണ്ടും തുടങ്ങി. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Gerrard.
And here's Gerrard. And that's been won straight back. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. ഇതെന്തോ Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Well, the chip pass hasn't quite come off. ലാഗ് സലാ വെൽക്കംസ് ബെസിക് മുഹമ്മദ് സലാ വെൽക്കംസ് ബെസിക്ടസോ സലാ ബെസിക്ടസിലേക്ക് പോയോ ഗൈസ് സീരിയസ്ലി തുർക്കിക്ക് പോവാ Barcelona have got it back and they'll have another go. Rodri. Howson. And that'll be the end of ബ്രോ ലാഗാണ് ഞാൻ പിന്നെ വരാം ഓക്കടാ അതെന്തടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാഗ് വൃത്തികെട്ട ലാഗ് വരുന്നത് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ എനിക്ക് What are your thoughts on today's game then, Jim? അയ്യോ ഒരു കളിയും കൂടി നോക്കാം അടുത്ത കളിയും ലാഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നിർത്താം ബ്രോ അറ്റാക്ക് ഇട്ട് കളിയുന്നോ ഇതോ അറ്റാക്ക് ഇട്ട് കളിച്ചാലും ഡിഫൻസ് ഇട്ട് കളിച്ചാലും ലാഗാടാ ഞാൻ അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ഇട്ട് കളിക്കില്ല ബാക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് ഇട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കണക്ഷൻ ഭയങ്കര ബാഡായിരുന്നടാ ഭയങ്കര നെറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അല്ല അവൻ ഇടയിൽ നിന്ന് പോയതാ അല്ലേ എൻ്റെ സീനാ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എടാ ലൈക്ക് ആരടാ എടുത്തു മാറ്റുന്നത് പോകുമ്പോൾ ലൈക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകൂടാ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യടാ സ്ട്രീം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെടാ പറ്റുന്നത് 18 ലൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് 17 ലൈക്കായി 18 വീണ്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണതൊക്കെ ലൈക്ക് വെറുതെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായി കമോൺ ഗൈസ് കമോൺ ഇന്നലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ് എൻ്റെ ഈ മിഡിൽ ഫിംഗർ വീർത്തു പോയി സിഗിബം Why oh why, tell me why not me? Why oh why, you were meant to me, baby. I know if you all you need. Why oh why, I wanna love you. First time chat. Yeah, your stream bro. What is this guys? എന്തോ ഒരു സംഭവം വന്നല്ലോ എനിക്ക് എന്താണിത് അവിടെ ആരും കളിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒപ്പം പോയി കളിക്കടാ ഒന്ന് പാവം ചെക്കൻ കോടൊക്കെ ഇടുന്നു Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Snyder, Marcelo, Pepe, ഹൂസന് കൊടുക്ക് ബോള് റോഡ്രി റോഡ്രി പോക്കറ്റ് A brilliant maverick who just seems to go on and on. Yeah, he's simply the boss, Peter. Everyone else, including... Tries one from range. A collective sigh of relief from the defense. 9-13 വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ് come on guys like
Silvestre picks it up from the goal kick. Zola going face to face with his great rival. He's picked his way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And the pass is intercepted. Schneider is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And it's Schneider. That pass has been well intercepted. Oh, this looks sharp. Rodri, Pedri, Rodri. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Diaz. Oh, there's a probing ball. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. So a third of the match or thereabouts gone, and we Pedri, Rodri. the first goal. And it's Lampard, and that interception was most necessary. Now it's Aubameyang. That's been cut out. Oba. Dani Olmo. Diaz is, of course, well known for his dancing feet. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Bale. Spread to the right. ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത പ്ലെയറിനെ നോക്ക ആശിയേ ചുമ്മാ ഉള്ളിക്ക് മാത്രം നോക്കല്ലേ. Oh, now here's an interesting matchup. He won't be happy with that one. Now it's Aubameyang. ബാക്കിക്കും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Dani Olmo. Now he's got space here. Oh, that's well spotted. Kimmich. Now it's Aubameyang. And it's Schneider. And here's Gerrard. Bale. Whoa! Shot! Bale. Yeah, Bharat Gale, guys. Bharat Gale. And for such a big name in your side to register very close to the break, not only... And that is all they have time for. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Reflections on the first half? And if you do I think have it's a a chance case of today, so please far, take some so time out good. to give your The support boss to has our clearly better done his stadium homework, fund. and I don't think Substitutions he needs to taking place. change much during the break. Now they've got the lead, they could expect more of the same in the second half. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. And if you shapes to shoot! And that has earned a few nods of approval from the bench. Substitution. Belgium with their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, good climb! And now a sudden chance to counter. Looking for options for movement. Zola, good driving run. Zanetti did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Ola, Ibrahimovic matale, showed tale, possession getting to the ball, but couldn't quite sort it out. No way through. And the finish! ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് സോളന്റെ കാലിക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ടുമണി പോലെ ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു. Back in business.
എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അടിക്കാതിരിക്കുക. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Howson. Good play on the left-hand side here. Diaz, rapid and full of intent. That is good strength. Shit. Corner number 2 then. ഗൈസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് നമ്മൾ 19 ലൈക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈക്കും കൂടി 20 ലൈക്കാവും. ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. That wasn't the worst effort in the world. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another. Sora! Oh, he's been caught on it here. Diaz. അത് ബ്ലിറ്റ്സ് ആട്ടോ. Receives it in a wide position. They've been given a corner. ഗൈസ് 20 ലൈക്കായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 25 പോവാം. ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് 25 ലൈക്ക് എത്താൻ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് 25 ലൈക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാം. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണും. കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നാളെയും ഒന്ന് ലൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. Not a bad try by any means. Hussein certainly got the pace he wanted on that, but not the all-important bend. ഹായ് ഗൈസ്, ബിനോയെ ഹായ്. ഡ്യൂഫ് ഓക്കെ. പേദ്രി ധോണിനെ മാറ്റിയിട്ട് സാബി സിമൺസിനിടണം, ലക്ഷ്മി അമ്മളിടണം. സാബി സിമൺസിനിടാം, അതാണ് കറക്റ്റ്. ഹോൾ പ്ലെയറാണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ. ഓക്കെ, ചുമ്മാ നമുക്കൊന്ന് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആങ്കറിങ് ഓക്കെ. സെറ്റ് ഷാദേ. ഓ വാമോസ് ഇല്ലടാ, വാമോസ് അർജന്റീനടാ. നല്ല കളിയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ്. ഇംഗ്ലണ്ട് മണ്ടന്മാർ ജയിച്ച് നിന്നിട്ട് മണ്ടന്മാർ. Now it's Simons. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Number 13, Hadrian. Number 8, Xavi Simons. Substitution. Quality ball. And here's Xavi Simons. ഷാവി സിമൺസ് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഉള്ള ബോളുണ്ടല്ലോ. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Stood up well to him there. Silvestre just loves to go forward whenever he can. And he's intervened well there. Raul. Silvestre is one of the key ingredients in the team. പോട്ടെ. ഓ തിരിച്ചോ. എടാ ദാസപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. ആ There will be 5 minutes added time. It's Totti. Belgium have got it back and they'll have another go. Raul. Best. Can he get it through? Akanji calmly anticipates.
ഓല ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ എത്ര? എടാ ഡിവിഷനൊക്കെ കളിച്ചിട്ടില്ലടാ, ഞാൻ ആകെ കുറച്ച് കളി എന്തോ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഡിവിഷനിൽ. ഏതൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ കിടക്കുന്നത്. ഡിവിഷൻ കളി ഇല്ല, ഡിവിഷൻ കളി ഭയങ്കര കുറവാണ്. നല്ല കളിയടാ സിഗ്ബും. ഇനി അടുത്ത ആൾക്ക് ചാൻസ്. അടുത്ത ആൾ പോയോ ഗൈസ്? നമ്മൾ ട്വിച്ചിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ട്വിച്ചിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കയറാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്വിച്ചിൽ ലിങ്ക് കയറാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഗൈസ് എന്താ ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഞാനൊരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം പാക്ക് 3 പ്ലേയേഴ്സ് അടിച്ചു. ഏതൊക്കെ പ്ലെയറാണ് അടിച്ചത് ഗൈസ്? ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ ഗൈസ്, ഈ ട്വിച്ചിൽ ഈ ലിങ്ക് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. ട്വിച്ചിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന്. ഷൂ ബ്രോ ഗൈസ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഷൂന്ന് പണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ക്രിസ്ത്യാനോ ഇല്ല, ഞാനാണ്. വായ എല്ലാവരും വായോ. സൊർലോത്ത് മുളീനോ, എന്താണ് സൊർലോത്ത് റൊണാറോ മുളീനോ, അതെന്ത് സംഭവം? വായോ ഗൈസ്, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്ട്രീം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ 22 ലൈക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു 25 ലൈക്കെങ്കിലും മിനിമം വേണം. ഓക്കെ, റൊമാരിയോ മുളീനോ. ഓ 3 എണ്ണം. ഓക്കെ അങ്ങനെ. ഓ അടിപൊളി മുളീന അല്ലേ, കൊള്ളാം, ഭാഗ്യവാനാണ് നീ. എടാ ട്വിച്ചിലൊന്ന് കയറി നോക്കടാ എല്ലാവരും. ട്വിച്ചിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെ. ജസ്റ്റ് ട്വിച്ച് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസും പരിപാടികളൊക്കെ ട്വിച്ചിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation. Game on. Things already rolling. Chance! Oh, nice! ഏതാടാ ഗോള്? ഐ വിൽ ലൈക്ക് യു. ലൈക്ക് എല്ലാവരും ലൈക്ക് 24 ലൈക്ക്. നല്ല ഗോളാവും, നല്ല ഗോൾ, അടിപൊളി ഗോൾ അടിച്ചു. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Goes for goal. അങ്ങനൊന്നും കേറില്ല, കുറച്ച് ടാസ്ക്. Every bit the assured keeper there. സ്പൈഡറേ ആയടാ. Very, very good. You can't ask for much more than that. Looking for the run. Chance for a shot. മറ്റേത് ട്വിച്ച്. ഈ ലിങ്കിൽ കയറി നോക്കിക്കുക. ട്വിച്ചിൽ ഞാൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കിക്കല്ല, ട്വിച്ചാക്കി. ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, ട്വിച്ചിൽ ഓൾറെഡി എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലൈവ് അതിൽ ഇട്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മൾ ട്വിച്ചിലൂടെ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനായി. ഓക്കെ, അതിലും കിക്ക് പോലെ തന്നെ ഇതില്ലാന്നാണ് കേട്ട്. മീൻസ് ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കോഡിൽ നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് നമ്മളവിടെ പിടിക്കും. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി, ബി ഹാപ്പി.
Ola matale tale u. It's starting to look very interesting, this. Come on. There's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback. And this is Alvarez! They've got to be quick to recover this. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Now it's Aubameyang. Xavi Alonso. Now it's Alvarez. He's having a pop! Just off target. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Has a look and plays it forward. He is through here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's managed to get free. Real chance! Oh, the keeper's done ever so well. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Strokes it back. Donatoni. He's a sharp little ball here. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Oh, easy pickings there. This looks it. Whoa! Guys, one like കൂടി കിട്ടി 25 like ആയി guys. ഒരു like കൂടി കിട്ടി 25 likes ആയി. And the game is well and truly turned on its head. That is a diamond of a goal. The planning immaculate. The exit tries from distance. Good try, very good try in fact. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. This is a promising build-up. Bale, spread to the right. Zanetti, terrific effort! It's hit the Celebrate. 25 likes, guys. Thank you. അപ്പോൾ നമ്മൾ 30 പോവാം guys. 30 likes ആണ് അടുത്ത ടൈം. 30. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. There will be 3 minutes. Well, that has changed the dynamic somewhat. You could certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just fit. De Bruyne! പറന്നു പോകുന്നു guys. പറന്നു both reading it and dealing with it. And this could be the final action of the first half. And it's De Bruyne, delivered across. And the referee has blown for half. Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far, Let's we go. haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Well, we've been blessed with a goal-laden first half. 3-1 is the half-time score. And so the action is resumed. Whatever he had in mind, that was not it. De Bruyne looking to pass their way up the pitch. Now this could be a takes a shot. Oh. It's hit the upright. Howson. A lot of space here, a real opportunity. And Donatoni. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Gerrard. And here's Bale. Well, that looks a decent ball. He's got away. Well, he got rid because he was under pressure. cross. It's a sweeping cross. Marquinhos clears without hesitation. Howson. That pass has been well intercepted. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Schneider.
Donatoni engages and forces him off the ball. പാസ് ഇടേണ്ട ബെയിലെ. Well to step in there. That was more than necessary. Oh, delightful ball. Oh, and the shot. ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് ഇടാണ്ട് വെറുതെ അങ്ങനെ ചുറ്റുന്ന പൈഡറേ. ഞാൻ VIP ആണ്, ഫസ്റ്റ് വാച്ചർ. നീ ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ? Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. After 69 minutes, number 5, El Hadj Diouf. ഒരു ടീം ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. അവരുടെ ബെസ്റ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ എൽ ഹജ്ജീവിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്നൈഡറിൻ്റെ പകരം നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? ഇതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് കുഴപ്പമില്ല, കളിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇതൊക്കെ പിന്നെ സാവി സിമൻസ് കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നലുണ്ട്. പെദ്രി ഓക്കെ, അത് സെറ്റായി. ഇനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ആങ്കറിങ്, കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓല താലെ Substitution on the field. Number 23. എടാ ഓരോ വട്ടം ഓരോ കളറാണല്ലോ. ഫൈനലെത്തി അർജന്റീന. So changes of foot here and from both sides. Schneider. Barcelona cut their deficits and look raring ഹേറ്റ് to go. വാച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ആയിടോ. Very different game on our hands now. ഈ മണ്ടന്മാർ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ അവരും കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഹോം എന്ന് പറയാന്നല്ലാണ്ട് Losing in on the മരം last കൊണ്ടൊരു quarter Number 18. cracking ball. Number 8. Oh, he's been shapes to shoot. അമ്മമാരെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. വെറുതെയാണ് അവന്മാർ. Will not lie down. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. അബ്ദുൽ ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. Efficiency of movement and certainty of outcome. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago. Oh. Already he has scored. That's just എന്തോന്നടേ അവിടെ നടക്കുന്നത്? an impact sub. അർജന്റീനയോട് ഹറാം ബോൾ നടക്കൂല. It's turning into quite a Satyam. gem, this. Yeah, it's all happening now. ഹറാം ബോൾ പിന്നെ കളിക്കാൻ അറിയണം. Of the intention and അതുമില്ല. urgency, a real step up in possession. എന്തോന്ന് കാണിക്കുന്നു. സ്പേസ് ഒന്നും കവർ ചെയ്യാണ്ട് വിട്ടിട്ട് അതിൽ കൂടെ അടിക്കുക ക്രോസ് ഒക്കെ. This is intriguing. Next goal. അർജന്റീനയുടെ കുള്ളന്മാര് A goal either ഗോൾ way. അടിക്കാൻ തുടങ്ങി This ലാസ്റ്റ്. would qualify steal. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on. And a chance. He's been taken down, and the referee has pointed at the ഫൗൾ സാർ, So ഫൗൾ. a big chance now from 12 yards. എടാ അപ്പൊ സ്പൈഡർ ഇനിയിപ്പോ ഇതിലാണ് നമ്മൾ പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ പോണു കേട്ടോ. A big നമ്മുടെ deep breath. He's got a goal. നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഡിസ്കോഡിലില്ലേ, ഈ നല്ല വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ ഒരു പുതിയൊരു സംഭവം തുടങ്ങിയിടാം. വീഡിയോസ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇനി എടുത്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, വീഡിയോസ് ഓൺലി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം നോക്കണം. കിക്ക് നീ യൂസ് ആക്കാറുണ്ടോ? അതെ, ബേണിനെയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത്? കിക്കാണോ ഇതാണോ നല്ലത്? Hit the woodwork and out. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. There will be 5 minutes Barcelona added really time. can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure.
Now it's Batistuta, and he's gone backward. It's Oh! Nice play. They have stolen level at the last. And that is stunning. Just too hot to handle. നമുക്ക് സ്പീഡിന്റെ ആൾക്കാരാവാം, ട്വിച്ചിൽ പിടിക്കാം, എല്ലാവരും കിക്കല്ലേ. ഇതൊന്ന് കിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇന്ത്യൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അവർ സെറ്റപ്പ് തരുന്നത് കിക്കാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ അതിനൊന്നുമല്ല, മീൻസ് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഈ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ മീൻസ് വേലേ ഹായടാ കുറച്ചാലാടാ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാന്. നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വിച്ചിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്വിച്ചിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ട്വിച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിടയ്ക്ക് ഈ പരിപാടികളുണ്ടാവും, റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പിടിക്കാം. 1v1 ഓപ്പൺ ലോബിയുടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഓപ്പൺ ലോബി, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ ലോബി. ആർക്ക് ഹൂ എനിബഡി ക്യാൻ കം ഗൈസ്, എനിബഡി ക്യാൻ ഡാൻസ് പോലെ എനിബഡി ക്യാൻ കം. അടുത്താള് बेजुबा कब से मैं रहा बेगुना सहता मैं आओ अब का मेरे साहू तेरे ही तुम्हें साहू. എന്നാലും ഒരുമാതിരി അർജൻറ്റീനയെ പേടിച്ചു കളിച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട്. എടാ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ അവരെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഹറാം ബോളിലേക്ക് പോയി. ഹറാം ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തികെട്ട ഹറാം ബോൾ കളിക്കാൻ അറിയണം, മനസ്സിലായില്ലേ? മൗറിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ടാക്റ്റിക്കലായിട്ട് ഹറാം ബോൾ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും വലിച്ച് ആ മെൻറ്റാലിറ്റിയെ ചേഞ്ച് ആവും, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചേഞ്ച് ആയി പോകും നമുക്ക് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ. അതായത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കോച്ച് വന്നിട്ട് പറയണം, മാനേജർ വന്നിട്ട് പറയണം ആ ഒരു ഫോർവേഡിനെ കയറ്റിയിട്ട് ഡിഫൻഡറിനെ ഇറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീമിൻ്റെ മൊത്തം മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വി ആർ ഗോണ പ്ലേ നൗ വി ആർ ഗോണ പ്ലേ ഡിഫൻസ് എന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ തന്നെ ടീം ഫുള്ള് ഡിഫൻസീവ് ആയില്ലേ. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കും ചെയ്യാനുള്ള വല്ല പരിപാടി കൊണ്ടുവരണം. അതിലുമില്ല, സ്പീഡില്ലാത്ത സൈക്കിൾ സാക്കിയും റാഷ്ഫോർഡിനെയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. ഇത് വെറുതെ So things are underway. Jim, which player is best equipped for this game? Well, this guy, Rodri, is a player I like a lot, and he's someone who quietly gets on with his job by doing a lot of the simple things exactly right. His game's all about playing short balls, forming triangles, and the speed of thought is actually quite impressive. അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് കൊടുത്തിരുന്നുണ്ടല്ലോ ഡോണോണി. I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. It's a promising position. Chance to deliver. And it's safely in the keeper's hands. Now it's Bale. And it's Zanetti. He's a sharp little ball here. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Guardiola. Rodri. Now it's Mbappe. That pass has been well intercepted. Now it's Aubameyang. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Mbappe. Strong running down that left flank. He's got away. Delivery from him. He's rising. Oh, it's come off the upright. Firm header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. Now it's Shevchenko. Messi. That's a good ball.
And Shevchenko! അടി ഇടി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഈ 6-ാം ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് ഷെഡ് വന്നു. അപ്പോൾ നിർത്തിയാൽ എത്ര എടാ ഞാനതെല്ലാം ആലോചിക്കുന്നു. ഇവന്മാർ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അർജന്റീനക്കാർ ആരാടാ ആകെ ഹൈറ്റുള്ളത്? ആ കുട്ടി റൊമേറോ ആണോന്ന് എനിക്ക് ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ളത് തോന്നുന്നു. ഡിബു മാർട്ടിനസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആരും ഹൈറ്റില്ലടാ. ഒക്കെ കുള്ളന്മാരാ ഇവന്മാരുടെ ഇടയിൽ. അറിയില്ല. ഇവന്മാരൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടെ വന്ന് ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോണു. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? മറ്റാള് പറയുന്ന പോലെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? Oh, well played. He needed to get that right. Now it's Bale. Zanetti. Now it's Bale. Zanetti. Can he latch on to this? ഒബയാണെങ്കിൽ നടുവിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു. ഓ കമോൺ. Risa. Messi. Pepe gets across to intercept that. Now it's Shevchenko. Schneider. Donatoni. Now it's Gerrard. Oh, that's fabulous. എടാ ലോസ്റ്റൂമിന് അടിക്കാൻ നോക്കി. നടന്നില്ല വന്നില്ല അടി വന്നില്ല. എടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. നമുക്ക് 30 ലൈക്ക് എത്തിക്കണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേ. കമോൺ ഗൈസ്. മാർട്ടിനസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഹെഡ് അടിച്ച് പൊട്ടന്മാർ. അതെ എങ്ങനെയെന്നാണ്. പക്ഷേ ആ സ്പെൻസിന്റെ മണ്ടത്തരാണ്. സ്പെൻസ് കാലില് ഫൗളായപ്പോ തന്നെ അവിടെ കിടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്നാ വാറ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ആ ഗോൾ ശരിക്കും അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെയാണ് സ്പൈഡറെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കാരണമാണോ വാറ് വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാത്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സീരിയസ്ലി കളിച്ചില്ല നല്ല കളിച്ചു. കളിക്കാകല്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ മണ്ടത്തരം കാണിക്കണം. Al Nassr can breathe again. Just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. വേറെ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് നിങ്ങൾ അർജന്റീനക്കാരൊക്കെ തന്നെ അടിക്കും. ഇല്ല പക്ഷേ ലക്ഷ്മി അമ്മാള് രക്ഷിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. നാളെയെങ്കിലും ഇത്രയും കളി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജയിച്ചു പോയി. ലക്ഷ്മി അമ്മാളുടെ ടീമിൻ്റെ ഒപ്പം Passing is crisp and sharp. Goal is still. Neither side really getting onto the front foot. And here's Shevchenko. Shevchenko really was well marshaled there. അർജന്റീനക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പെയിൻ തന്നെ നിങ്ങളെ തോപ്പിക്കും. ആഹാ. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Look at the space here. Donatoni! No mistake. It is the pick-me-up they all long for. You don't keep those outs. He just knew. Oh, it was a real beauty, Peter. And while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Oh! Shevchenko! This guy is class. A finish of true class. They're level in a trice. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And how about that for a volley, executed to perfection? Shevchenko really has pulled off a difficult skill which needed expert timing. That was expert time. And Shevchenko! Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield. അത് ഏത് ഷെവ്ചെൻകോടാ? ഫ്രീ ഷെവ്ചെൻകോ മരുന്ന് എങ്ങനെ കളിക്കണേ? Well timed, excellent interception. Oh, nicely intercepted. Schneider. Oh, now here's an interesting matchup. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go.
And it's Snyder. അയ്യേ Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഡ്രോ ഒന്നുമില്ല അവൻ Has a look up and delivers. 2 added minutes has been Howson gets indicated. it away. Aubameyang. That has been cut short. And that interception was... So that's it. It is all over. A draw and a highly unpredictable one. അത് ഫൗളല്ല, അവൻ്റെ ലെഗ് അവൻ ഓടി വന്നപ്പോൾ മടങ്ങിയതാണ്. നോക്കിയാൽ മതി, പിന്നെ അവൻ അപ്പീൽ പോലും ചെയ്തില്ലല്ലോ, അത് ഫൗളായിരുന്നു. Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my ശരി, opinion. ഓക്കെ. And all that remains for me is to thank Jim Beck. പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള മറ്റേ ഓഫ് കോൺട്രവേഴ്സി എന്താ സംഭവം, അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഞാനാകെ നിരാശപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എനിക്കറിയായിരുന്നു, ഒരു ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി, ഇവനെ മറ്റേ എൻസോൻ്റെ ആ ഗോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി തീരുമാനമായി. അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് പണിയാണ്, കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഈജിപ്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തന്നെയല്ല സംഭവിച്ച്, ഇതിന് ഒരു മാറ്റമില്ല, അതേപോലെ. ആ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനെ അതേപോലെ. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പിന്നെ ആ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് അത് അവർ കളി അങ്ങ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പറയാം. മൈരമാർക്കൊന്നും ഒന്നിനും പറ്റില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടുകാരാണ് ഏറ്റവും മണ്ടന്മാർ. ഇത്രയും നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് അവന്മാർ വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു. 1-2 ഗോൾ ചാൻസും കൂടി അടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാവും. ആരടാ അടുത്ത് വരുന്നത്? ലാസ്റ്റ് കളി. കമോൺ ഗൈസ്, വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. ആരുമില്ലേ? ഇതും കൂടെ ഉള്ളോ? പോകുവാണോ? ആടാ പോട്ടടാ, കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നടാ, അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. നിനക്ക് ഞാൻ മറ്റേ പറഞ്ഞത് അത് സെറ്റാക്കി ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. സ്പൈഡറെ, നീ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചേ. യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചേ. ഇവിടെ ആരും കാണാനില്ല. ഞാൻ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യണേ. എന്നിട്ട് ഒരു റാങ്ക്ഡ് കളിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. റൂം ഇത്ര നേരം വെച്ചിട്ട് ആരും വന്നില്ല. റാങ്ക്ഡ്. ഫേസ് 13 has begun. എടാ ഒരു ഇതേ കഴിഞ്ഞൂലേ ഇതിൻ്റെ. ശരി, പിടി. ഡിവിഷൻ 4 അറിയുന്നേ ഇല്ല എവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് പോലും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ, വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെ.
ഇത് കൊള്ളാം. ഡൂപ്പ് അറിയില്ല. അവൻ തിരക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഓക്കെ, ഇവിടെ വലുതായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല സ്പൈഡറെ. പക്ഷേ നോക്കാം, നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ആവശ്യം വരും. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's away we go then. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. That's going across goal. Fuck. And it's safely in the keeper's hands. Schneider. Donatoni. അയാടാ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് അടിച്ചിരുന്ന കണ്ടല്ലോ. They've got it again. ലക്ഷ്മി അമ്മാളാണിത്. Now it's Bebeto. Now it's Drogba. Threads one in. That's been slipped through. Yamal was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Quality ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. And here's Bale. He's on it. Can he get away? Shit. That's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And no, that was never going to make it. Nicely spread. That is good pressure, just hounded him off it. Neither side yet able to find the net. And here's Aubameyang. Van Dijk gets across to intercept that. Bebeto. A probing pass. Pass somewhat off target. And he's intervened well there. Gerrard. And it's Bale. എവിടെയാണ് മകനെ പോയി നിൽക്കുന്നത്? Held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. He steps in, and that's the end of that. Yeah. It's Hazard. Now it's Drogba. Kimmich is always looking to break lines. Aubameyang. Kimmich. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And that signals the end of the first period. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. 27 likes ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 ലൈക്ക് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ 30 likes. Okay. Very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively, I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ. Both sides defensively Drogba. robust up to now. Mr. Abramovich, don't speak, just pay. Zanetti wins the duel this time. Donatoni. And it's Schneider. Pass is coming off in quick succession here. And he's lost his man here. Oh, that's a very decent ball now. Oh! Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan.
And the assistant referee has his flag raised for offside. And still we await the first breakthrough. Howson cuts out the pass. Knocks it into space. Rodri. Marcelo. To Schneider. Looking to pass their way up the pitch. Tries to play it through. വാൻഡേക്കൊക്കെ എവിടെ നിന്നടാ മരഭൂതം There's a വരുന്നു? probing ball. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Bale. Marcelo is one of the key ingredients in the team's attack. Almost 75 minutes on the clock now. Schneider. Open. Real chance! Hey. And late in the day, Palatutu Maila. Now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. That has not gone well. Now it's Gerrard. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. He is through here. Wait. Aubameyang really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshaled. He has found a way through. But Is that? Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Aubameyang claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. For information provided by the I certainly enjoyed a really good show of collective effort, both in ഓക്കെ ഗൈസ്, ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാം എന്തായാലും. ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലടാ, ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ ഇത്ര നേരം എന്താ പറയുക ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് ആരും വരാതായപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ റാങ്ക്ഡിൽ കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കളിയും കൂടി റാങ്ക്ഡ് കളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നിർത്തും. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം നിർത്തും, നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ഓക്കെ,
എന്താ ബിസിയാണോ? ആടാ ഒരു കുറച്ച് മൈ ഗോഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലടാ ഇനി 1v1 ഇല്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങി 1v1 ലോബിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ കളിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ റാങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് തിരിച്ചു പോകാൻ നോക്കട്ടെ. എവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊടുക്കും? There's the whistle, and here we go. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but... Oh, what has happened here? It's run loose here. Nicely weighted. Real chance! It's in! Listen, the big ഡിവിഷൻ names earn their ബർക്കോള reputations 104 for ആവും. precisely the reason we 104. just seen. They have a habit of നമുക്ക് making the അങ്ങനെയുള്ള best out of വിങ്ങേഴ്സിനൊന്നും early ആവശ്യമില്ല. stages. He's നമുക്ക് strong നല്ല enough, രീതിക്ക് and he looks hungry for more. തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്കിനി വേണ്ടത് വന്നിട്ട് നല്ല ഒരു സ്ട്രൈക്കർ ഇതിൽ വേണം, ഒരാളും കൂടി. പിന്നെ That's expertly finished, and he's done that so ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ, often. ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. Casapia finding themselves unexpectedly behind. And it's Schneider. Schneider will not want to lose out here, not against this opponent. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Oi. Shoots! Oh, he's hit the bar! അവൻ്റെ നെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി തോന്നുന്നു. ചെറുക്കം പോയി. എന്നാൽ അങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് പോകും. ഡിവിഷനിലെ ലാഭമായി. അങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, എനിക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടി ഗൈസ്. സമാധാനം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എനിക്ക് രാജാക്കാട് കിട്ടിയതിൻ്റെ സങ്കടം കിട്ടാതിൻ്റെ സങ്കടം തീർന്നു. ബെസ്റ്റ് ആങ്കർമാൻ തന്നെ കിട്ടി. ഇതില്ലേ വിയറല്ലേ റൈക്കാർഡ് എനിക്ക് ഇത് അക്കൗണ്ടില്ല, പക്ഷെ അത് കിടു റൈക്കാർഡ് കേട്ടോ സാധനം. അത് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് സംഭവം ഈ പാട്രിക് വിയറ കാർഡ് ചില്ലറയല്ല, അത് ബെസ്റ്റ് ആങ്കർമാൻ കാർഡ്. ഭാഗ്യം എല്ലാവരും ഭാഗ്യം. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. The
The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct and providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Oh, it's fallen kindly here! It's in! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He susses the keeper couldn't hold on to it, and he's there in a flash. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Dominic Soboslai. Messi. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Oh, good-looking ball. Oh, he's managed to get himself offside. Rudiger. Oh, well played, well sorted out. No, that's been intercepted. Paris Saint-Germain always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Schneider can see things others simply cannot. Ouais. Szoboszlai. It's an inviting looking ball, that. Nice physical challenge. Dembele! ഇങ്ങനൊന്നും കേറില്ല. Just lacked a decent finish. Well, at least that improves their tally when it comes to shots on goal, but they have to start doing a lot better. Pepe. Marcelo. Marcelo cuts it out. Zanetti. Looking to pass their way up the pitch. Oh, that's well spotted. Kovacic. Ribery is looking to influence the game from out wide. No, he's just misjudged that one. One 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. And here's Bale, and it's Gerrard. Aims beyond the defence. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Donatoni. Looking to play him in. Marcelo. Rodri. There will be 1 minute Pass added is coming time. off in quick succession here. Well seen, saw that coming. And for the first half, that is that. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Yeah, on the face of it, And a quick it looks a announcement fair today reflection that of what we've memorabilia all from seen, today's Peter. match is now Some on sale incisive in play the one stadium. side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ആക്കിയാൽ കറക്കിയാൽ കിട്ടില്ല. അത് എന്തെങ്കിലും പാക്കിന് 100 കോയിൻ എന്ന് കിട്ടും. ഡെൽപിറോ കിട്ടിയതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓ അങ്ങനെ
സേവാക്കി കറക്കാതെ വെച്ചിട്ട് സേവാക്കിയിട്ട് കിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് സേവാക്കാതെ ലാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 100 കോയിനിൽ കറക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വർക്കാവ് കൂടെ അത്. എടാ അവൻ പോയി തോന്നുന്നു. Schneider does well to get it back. അവനോ പോയോ? ഇതെന്തോന്നടാ എല്ലാവരും കട്ടായി പോണു. ഓക്കെ ഡൺ ഗൈസ്. മൊത്തത്തിൽ ലാഭമുള്ള കച്ചവടമാണെന്ന്. ഇന്നിപ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാവരും കട്ടായി പോയിട്ട് നമുക്ക് ലാഭമായി. പറത്തുത്തു നെയിം മാറ്റി അയമാശിക്ക് വൈട്ടി എന്നാക്കുക. അപ്പോൾ മലയാളി എന്ന് തോന്നുന്ന കണ്ടം ഗോട്ട് എന്നിപ്പ് അയമാശിക്ക് വൈട്ടി പുറത്തുള്ള പേര് അതായിരുന്നില്ലേ? ഓ ഇതിൽ അങ്ങനെ വരില്ല അല്ലേ? സോറിടാ ചെയ്യാം. ഇതെവിടെയായിരുന്നു ഇത് മാറ്റുക? ഇതെവിടെയാടാ മാറ്റുക ഇതിൻ്റെ? ഇതൊക്കെ എന്താ എംബ്ലോ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ലോഡുണ്ട്. പിന്നെ മാറ്റാം. എനിക്ക് പോകേണ്ട സമയടാ. ഓക്കെ 5:30 ഇറങ്ങാൻ നിന്നാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും സമയം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും പോയിട്ട് നാളെ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളെ സ്ട്രീം ചെയ്യാം, നാളെ കാണാം. എയിം പ്ലേ ബേസ് ടീം ഒന്ന് മാറ്റുന്നോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ബേസ് ടീം സെറ്റിങ്സ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൈഡറെ അപ്പോൾ സെറ്റ്.